in chat box. Okay, 2.8, right? 2.93. 2.93. 2.93, but the link is saying 2.80. Yes, yes, that is the problem. Actually, the link is saying 2.80. It's actually 2.93 because I have the version 2.93. Okay, 2.8. And I've just done some little discovery. So far, it is actually pretty good. So I would advise we can Okay, go sir. for Okay, sir. 2.93 Okay, itself. sir. After all, even 2.93. Sir I am said that. downloading 2.93. Any doubt in installing Blender software? None so far, I believe. Okay, thank you. Next session will be handed over by Yamini Rajam. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, this Blender, I installed Blender 9.93.1, sir. It's showing like this, Blender unsupported graphics card or driver. 2.93, sir. Oh, okay, sir. Okay, sir. So I can download 2.88, sir. Okay, sir. Thank you, sir. சார் சார் எனக்கு நீங்க சொன்னது எதுவுமே புரியல சார். மணான்மணி இல்லை சார், என் பேர் ரோஷன், மணான்மணின்னு போட்டிருக்கு. Sir, I am presenting, sir. எஸ் சார். The Blender software is downloaded here, Blender 2.93. I'm opening it for you. ஓகே. That's not actually the software. That's actually an installer. Only after like you go Just a through the minute. setup wizard and stuff, it becomes the app. You can see it's the 2.93 preparing to install. Okay. Blender software has opened now. Can you see the screen?
Yes, we can. Is it okay or should I do it again? It's fine. Yeah, it's fine. It's fine. Okay. You want to explain what is exactly in the version of Blender, sir? Then may I do it? Okay, I'll just present my screen. Is everyone able to view the screen which I am presenting? Yeah, we are able to view your screen. Yeah. All right, so basically Blender, as our introductory session has informed us, Blender is basically for 3D animations and for editing softwares and so on. So usually whenever we open Blender, we always get this one dialog box. So I just recently opened it, so the dialog box isn't there. But over there in the file, you can always have a new file and you can do so. Over here we have the tabs where you can choose. Now, when you take a look over here, in the earlier versions of Blender, you only had one fixed layout, or a fixed workspace. Only very few grids would be there and so on. However, in this new version of Blender, if you take a look, you have a vast place where you can actually see the entire screen. It's like an infinite world. You can scroll out how much ever you want, and you'll always find the same grids over here on the top if you can see it. But once I zoom back in, I can see the same cube. The cube hasn't changed. By default, the cube is always the first thing that appears on the screen. Now, if I remember correctly, earlier we used to have a toolbar which can help us to move the cube and change the shape and its rotation and so on. Now that bar is shifted from here to the left side of our the left side of our screen. So here we have the select cursor. Here we have the cube selected. Now if I clicked on an empty space and the cube is now deselected. When I click over here, I again get selected. So that is how we usually select objects. Now I'm just going here. This is the cursor. If you look closely, you can see the small red and white circle. This is the cursor area, and you can easily change it. I haven't really seen why exactly do we have it, but I'm yet to do research on that. Now we have the cube selected, right? Now we're gonna we have this option to move the cube into different places. We can easily move it up like this. We can move it up, sideways, and along this axis. So if you take a look, they have three different colors. For the x-axis, the y-axis, and the z-axis. Of course, 3D, so 3 dimensions. Now, if you want to look at one particular axis like this or something, you can't look at it directly. So what I do is I usually click over here. When I click on this X, I get a perfect grid, like a pure horizontal view. Then when I click on this side and over Y, it just changes to the Y-axis. And Z, when I click over here, it just clicks up here. Now suppose I want to go to the other side of X. What I do is, instead of clicking over here, we have this thing called X dash or minus X, whatever you call it. It just simply goes to the back side. Now if I want to go to the front side, again, I click on X and it comes back. And this is actually it can really help because in case I want this cube to be directly on the surface without immersing, like instead of over here, I want it to be exactly over here. Of course, it won't be exactly accurate, but you can be accurate to a certain extent. And then you can move it along. Then you can move it, and you can slowly bring it back to its position. Although there's a shortcut key for that, I'll get into that later. Now, then we can rotate our cube as well. Now we can see that we have three lines: a red for x-axis, and green for the y-axis, and blue for the z-axis. Although the colors are inverted, I'm not really sure, but
when you click on it, again, it just rotates. It rotates along the axis over here. Now, and you see this white color circle. This can help us to rotate in any way we have. Now, if I'm facing it like this, and if I'm clicking here, we can rotate along the axis of how our cursor is looking at it. And then we have the transformation. Like Sir was doing yesterday, he was making a table and he was making some different sorts of animations, right? So here we have, it looks like similar to the ones that are moving, except here we have squares instead of arrows. So you just pull over here and it starts expanding. You can move it along the y-axis and the z-axis as well. Now, this is transformed. You can do everything at once. Either you can move it around as you please, or you can expand it, like you can change its shape, or you can even rotate it, however you like it to be rotated. So this is how we have the original. This is how we do it basically. Next we have over here, if you want another cube, what we can do is we can simply click over here, this add cube. And then once you click it, you get an option like where you want to add the next cube. I just click. Wait. Okay, so basically when I click it, usually it's supposed to come. Now it's not coming. I'm not sure why, but earlier when I tried it, it worked. So this is how we have in layout mode. Now we have different modes for different types of thing. Now, apart from 3D making, Blender is also used for art and the sculpting and making animations and so on, right? That's what we learned. Well, to do all of that, we have over here all the different tabs over here. We call these tabs as workspaces. We have the modeling tab, which can help us to model the cube. Now, in case I click, if you see here, I've clicked on one surface. Okay, now if I want to move it, I can move this alone. It can help me to model the entire cube however I want it to be. Then we have sculpting. Sculpting can help us to change, like make the, if I want to make a head, for example, I can like try to make a head by using this workspace. Yes, sir? Sir, I cannot understand. Sir? You want me to do it again, sir? Okay. So, like I was starting from here. Sir, I think I can view the feature that is the add cube. I can do it, I think. Hello, sir? You can do it? Yes, can I show only that feature? Sir, in my system, 2.93 is not working, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir, Blender 2.79 is working on my system, sir. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so as I was saying earlier, this is the layout mode. So the layout mode is where you can easily shape the cube or whatever is your object into what you want it to be. Now, before I continue, since I've seen that people weren't able to see what my cursor marks were, if you take a look at the bottom, you have some different instructions. Left click is change frame, and then left click and moving is the box select and pan view and so on. So this is actually a really useful tool in Blender, so that it helps us to see what are the exact the controls for using Blender. Now I'm the scroll wheel, right? I'm using a mouse, an attached mouse.
So I just click on the scroll wheel, and then while holding itself, I move around. You get it? So that's how I move my how I move my perspective around. In case I want to pan my view, I just hold Shift. I hold the scroll button, and I move around. This helps me to pan the view. While the holding this alone will help me to rotate my view. So now coming back, I was explaining about the different workspaces that you have in Blender. This is by default, you'll be entering the layout workspace. The layout workspace helps you to model your cube, to turn it. Yes? I have an idea about viewing the screen bigger. Could I share it just a minute? Oh, sure, no problem. Let me just stop my sharing for a minute. Okay. Yes, you may proceed. So everyone, just a minute. I think you can view my screen. Yes, we can view it. So it's just like that here. So now when you click on this option, you can change your layout. So that here it is sidebar. So you have some the participants over there, and your screen will be a bit minimized. So you can click on spotlight, and it will be a bit bigger. And when you open it larger, it will be more bigger for you. That's what I think about it. You may proceed. And another thing is that you could not do that add cube, no? So I'm just trying it. So I have added a few more cubes. So add cube, when I just click on the space. So just I'm Okay, I get it. So you're supposed to click and drag. Yes, and I'm gonna move this thing. You have to move the cube downwards to make it a cube. Otherwise, it just stands as a rectangle. It just becomes like a flat surface. Yes. When you put Thank a you, rectangle, move down so that you will get something like this. Okay, that's all. Okay, Kaushika, right? Yes. Yes, thank you. So may I continue from where I left off? Okay, sir. Thank you, sir. So as I was saying earlier, we have different workspaces. Now, like the tabs you have in Windows, in the Google Chrome, right? Similarly, you have different tabs on the top. Except these tabs, we call them as workspaces. Now, the first workspace, the default workspace is the layout, where you like model, you get the cube and you transform it into the different shape, or you move it around and so on. The modeling workspace is where you do all the modeling. I selected a vertex by left clicking on it. And when I hover over the arrow and click and drag, it helps me to change the position of the vertex. I can change it over here, and the squares also they help me to freely transform. Instead of moving along a single line, even if I move my cursor away from the x-axis, it's still moving along the x-axis. That can be changed if I hold one of the squares, and if I move around freely, it helps me to do it as I please. So that is what we do in modeling. So modeling helps us to change the entire shape of the cube. So now it doesn't look like a cube anymore. It looks like some other sort of a shape. Now sculpting. Sculpting is where you do the extra fittings. Like if you're going to create a shape out of like a sphere, what you have to do is you have to change the shape of the sphere and so on in the modeling workspace first. Then you come to sculpting, and you can either make a dent for the eyes, or you can increase one pointy area for the nose, and you can make the lips and so on. Again, I haven't done a full research on it. I've just started like a week back, and I have left off. So I'm not really sure how to do it exactly. That our respective teachers will be telling us how to do so. Next, we have UV editing.
So it's basically like you have a workspace, the layout workspace over here, and we have the thing over here. Now, if I have a cube, okay. Now I have a keyboard over here. Over here, you have this exact same layout of how to form it. Now, if in your maths classes, you would have seen that if for certain activities, you have to take a graph sheet, you have to draw how to make a cube, then you cut it out, you try to fold it along, and you form a cube, right? Similarly, that's how Blender does it in the UV editing. Now, texture paint. Texture paint allows us to paint and change the color of whatever is the object that we are creating. This is what gives the color life to whatever object we are having. And again, I haven't done any of the I haven't really done any research over here. Like when I click over here, it says missing textures detected. Next, we go for shading. And shading is something like texture painting, I think, except that, why isn't it clicking? Yeah. Sir? Navigation, sir. Just this part alone, sir. Who will do it in Tamil? Okay, sir. Okay, sir. I'll make it quick. Okay, so if for navigation, it's just the left mouse and the scroll button. If you have an additional mouse which you have attached to your computer. So like I said earlier, what I do is to rotate my view. I'm always rotating my view like this. So what I do is I hold the scroll button, the scrolling wheel. I just press it down on my mouse and I start moving it around, and automatically I can rotate my view. Now in the term, if I want to pan my view, for example, if I don't want to rotate, I want to move somewhere else like this or this. So what I do is I hold the shift button and I hold the scroll mouse and I move it around. That way it helps me to move my perspective into a different angle, not different angle, in a different location. And if you notice, you would have seen these two things, a camera, this triangle over here and this thing over here. This is actually the lighting. Again, I'm not going to go into the light, but I'm going to tell you how to view it in the camera. Now, if you press the number 0 on your number pad, not on the keyboard pad, and your number pad, if you press 0, you'll be able to get into the camera view. That is also a perfect way for navigation, because when you're doing animation and when you're recording it, you have to make sure the camera is angled the right way. And if you want to exit the camera view, again, you just press 0 and you come back. So mostly that's it about navigation. So I've mostly been telling it in English. I'll hand it over to someone who can give it in Tamil. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yamini is ready. Sir, we can have the quiz at last, sir. Yamini, Okay. please hand over the session. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, you you are are. audible. Okay. ஸோ நான் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லையும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுகிறேன், தமிழ்லையும் பேசுகிறேன். அப்படிதான் எல்லாருக்குமே புரியும். ஸோ நான் அப்படியே பேசுகிறேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு பிளெண்டரோட பேசிக்ஸ், அதாவது பேசிக்னா வியூ போர்ட் நேவிகேஷன் ஒரு டாபிக், அந்த டாபிக் பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன். ஸோ ஹவு டு வி நேவிகேட் பிளெண்டர், அதாவது எப்படி நம்ம இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்படிதான் ஒரு ஸ்கிரீன் வரும். என்ன பண்ணோம்னா, இது பேர் வந்து என்னதுன்னா 3D வியூ போர்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் 3D வியூ போர்ட்.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்க போறது என்னன்னா எப்படி ஒரு திங்ஸை செலக்ட் பண்றது. இப்போ இங்க ஒரு கியூப் இருக்கு, இந்த கியூப் எப்படி செலக்ட் பண்றது, எப்படி டீசெலக்ட் பண்றது, how to select the things and how to deselect the things அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இப்போ மவுஸ் யூசர்ஸ்னா லெஃப்ட் பட்டன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ லெஃப்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணனா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு கிளிக் பண்ணனா நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணலாம். டீசெலக்ட் பண்ணோம்னா சும்மா ரேண்டம் ஸ்பேஸ்ல ரைட் கிளிக் பண்ணணும். இதே நீங்க லேப்டாப்ஸ்ல உள்ள கீபோர்டு யூசர்ஸ் இருந்ததுன்னா கீபேட்ல உள்ள ரைட்டை செலக்ட் பண்ணோம். டீசெலக்டுக்கு வந்து ரேண்டம் ஸ்பேஸ்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே நம்ம கீபோர்ட்ல பண்ணோம் அப்படின்னா ஏங்கிற பட்டன் இருக்கா கீபோர்ட்ல, ஏங்கிற பட்டன் செலக்ட் பண்ணோம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகும். டீசெலக்ட் பண்ணோம்னா Alt A அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணணும். For select whole object you have to use the button A button. For deselect you have to use Alt A button. Ma'am. Yes. Ma'am, can you say one more time? Okay. So at first, to select any object, if I want to select this cube object, you have to just right click, or you're using a mouse means you have to just left click an object. And if you want to deselect, you just click at the random space on your screen for deselecting the object. If you are using a keyboard means you have to select a key letter on your keyboard, A letter. You have to select A letter for selecting the whole things. And for deselect, you have to select Alt plus A. Is it understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So then, ma'am, what did you say for deselecting? For Alt selecting A. it's A, and what is for this? Okay. Okay. Click at the random space for deselecting. If you use the keyboard, you have to select Alt A. Okay, ma'am. Okay. Then I'm going to talk about. By pressing A, we will able to select the object. Sorry, I can't understand. Repeat it. Ma'am, can you say again what is the select button I have to press, ma'am? A letter A. Just click the letter A on your keyboard to select the whole object. Okay. Letter A. Okay. So then for some users, they wish they have to use right buttons, or they want to use left button. So for them, you have to just go to the edit, and you just go to the preferences, and then you just go to the key map. You can select for your comfort. If you want right button means you can select. நம்ம இப்போ லெஃப்ட் பட்டன் இல்ல ரைட் பட்டன் யூஸ் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சு, உங்களுக்கு ரைட் பட்டன் யூஸ் பண்றது கஷ்டமா இருந்துச்சு, லெஃப்ட் பட்டன் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த எடிட் குள்ள போயிட்டு ப்ரிஃபரன்சஸ்னு இருக்கும், அதுக்குள்ள போயிட்டு கீ மேப்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்குள்ள போயிட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன பட்டன் வேணுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க இந்த மவுஸ்லயோ இல்ல லேப்டாப் கீபேட்லயோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then I'm going to tell about basics. Navigations oda basics பத்தி பேச போறேன். Basics of navigation. Basics na, can you repeat, mama? For changing the mouse. You just go to the edit, and then you just go to the preferences. Then you have to go to the key map. And then you can change. If you want right means you can change right. If you want left means you can change left. Okay, ma'am. Thank you. Then what are the basics include? Basics means zoom in and zoom out, rotating the cube, and center மாத்துறது. You can have center somewhere. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அதுதான் நேவிகேஷனோட பேசிக்ஸ்ல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எதை பத்தி சொல்ல போறேன்னா, நம்ம இந்த கியூபை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றேன். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டெல் அபவுட் ஹவு டு ரொட்டேட் திஸ் கியூப். ஸோ ஃபார் தேட் வி ஹாவ் டு யூஸ் தீஸ் 4 buttons அண்ட் தீஸ் buttons. எப்படி நம்ம இதெல்லாம் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த 4 பட்டன்ஸும் இந்த பட்டன்ஸும் யூஸ் பண்ணணும். இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சு வந்திருப்போம் XYZ அப்படிங்கிற ஆக்சிஸ். அதுலதான் இப்போ நம்ம 3D வியூனாலே XYZங்கிற 3 ஆக்சிஸ் இருக்குமா,
அதை நம்ம இப்போ மாத்தினா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகும். அந்த மாதிரி தான் சிம்பிள். அந்த மாதிரி தான். So if you want top view means you can just click the Z button to left, then you can see the top view. You can see top orthographic view on the left, on your left side of your screen. So இப்போ இது வந்து அந்த கியூபோட டாப் வியூ வந்துருச்சா. இதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த கியூப் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும்னா நம்ம ஒரு ஆக்சிஸ்ல வச்சுட்டு அதை அப்படியே இழுத்துட்டு கொண்டு போகணும். You have to drag an object, drag the button and you have to rotate. மேம் எந்த ஆக்சிஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ் y z ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்சிஸை டச் பண்ணிட்டு we have to rotate it. எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொசிஷனுக்கே வந்துக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ இதுதான் இதோட யூஸ், ரொட்டேட் பண்றதுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தென் இப்போ இந்த 4 பட்டன்ஸ் எதுக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ இதே இது மவுஸ் யூசஸா இருந்தனா ஜஸ்ட் சென்டர் பட்டன் இருக்கும்ல, ரோல் பட்டன் இருக்கும்ல, அந்த பட்டனை வச்சு நீங்க டிராக் பண்ணாலே போதும், ரொட்டேட் ஆகும், இந்த கியூப் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கியூபை இப்போ this cube is in this moment. If I want this cube here or somewhere, I'm just going to use this hand button. So I'm just using this hand button to make a center like this. If I want the center here means I'm just using to drag this hand button to make a center like this. எனக்கு இங்க இருந்து இந்த கியூப் சென்டர் இது வேணும்னா நான் இந்த ஹேண்ட் பட்டனை வந்து இழுத்துட்டே போகணும். பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டே வந்தேன்னா எனக்கு சென்டர் இது வேணும். இப்போ நான் மேல உள்ளது சென்டர், இந்த இடம் சென்டரா வேணும்னா இந்த ஹேண்ட் பட்டனை பிடிச்சிட்டு நான் இழுத்துட்டே போவேன். இப்படி போனேன்னா எனக்கு சென்டர் வந்துடும். அந்த டூல் வந்து இப்படி மூவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மவுஸ் யூசர்ஸா இருந்தாங்கன்னா ஷிஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நடுவில் ஸ்க்ரோல் பட்டன் இருக்குல்ல, ஸ்க்ரோல் பட்டனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி யூஸ் பண்ணனா இந்த ஆப்ஷன் சேம் இதே ஒர்க் ஆகும். இப்போ ஐம் அகைன் கோயிங் டு see this cube. இப்போ நான் இந்த கியூப் வந்து ஜூம்ல பார்க்க போறேன். I'm going to see this cube zoom means I'm selecting this cube and I'm just select this view button and I'm going through the frame selected. அப்புறம் இந்த கியூப் வந்து இவ்வளோ பெருசாக ஜூம் இன் ஆயிடுச்சு. So if I want this cube to zoom out, I'm just using this magnifying glass to zoom out. I'm going to drag this button to zoom out and zoom in. Just scroll the number pad to zoom out. And for mouse users, just you have to scroll the middle button for zoom in and zoom out. This is the use of this 2 buttons. So இதுதான் basics of navigation. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் இந்த 2 பட்டன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆக்சுவலி இது பேர் என்னன்னா கேமரான்னு சொல்லுவாங்க. இது கேமரா ஐக்கான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ ஒரு எல்லாமே நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து நான் பேசிக்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை நம்ம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு அவுட்புட்டா கொண்டு வந்துட்டோம்னா அது நம்ம இப்போ கேமரா எடுக்கணும்னா அது அந்த வியூக்கு அது காட்டும். அந்த மாதிரி இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி காட்டும் 3D வியூல. கொஞ்சம் இப்போ ஒரு கியூப்னால இப்படி காமிக்குது. இது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வேற ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு கிளியரா கேமரா வியூ மாதிரி காட்டும். அதுக்கு திஸ் இஸ் கால்டு camera icon. So this will bring you into the eyes of your camera. This is very helpful for setting up your camera, eventually your output image. So the next icon is grid icon. The grid icon is nothing but this will confuse at you first, but this switches use your viewpoint, but orthographic and perspective view. But you have a doubt what is orthographic and perspective view. Now this is a perspective view. Okay,
you can see top left corner, you can see the perspective view. This is a perspective view. Perspective viewனா என்னது நான் சொல்லிடுறேன். அது வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் வியூவா காமிக்கும். என்ன நம்ம பண்ணிருக்கோமோ அதை அப்படியே காமிக்கும். ஸோ ரியலிஸ்டிக் வியூ மீன்ஸ் 3D ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இஃப் என்ன சொல்றது, perspective mode is a realistic object of a realistic view of a 3D object on a screen, which takes into an account how far away objects into displays the objects. அந்த மாதிரி காமிக்கும். இப்போ ஆர்த்தோகிராஃபிக் இதெல்லாம் நான் இதை மாத்தி விடுறேன். ஸோ அதுல உள்ள அந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சது ஒரு இது மாதிரி தெரியும். இது வந்து ஒரு கிளியர் வியூ கொடுக்கும். அதுல உள்ளதெல்லாம் ஃபிளாட்டன்ஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு கிளியர் வியூ கொடுக்கும். அதுதான் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூக்கும் ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூக்கும். இது வந்து அவ்வளோ ரொம்ப இது கிடையாது, சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான். அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ வந்து ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக் வியூஸ். பட் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா மாடல்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டா காமிக்கிறதுக்கு. இப்போ 2D ஸ்கெட்ச், இது 3D வியூ. அது ரெண்டு இப்போ நமக்கு இது 3Dல தெரியல, 2D மாதிரி தான் தெரியுது. இந்த மாதிரி 2D ஸ்கெட்ச் 2D வியூக்கு இந்த ஆர்த்தோகிராஃபிக் ஐகான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் நேவிகேஷனாலே இதுதான். ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து இந்த விண்டோஸ் இதெல்லாம் நேவிகேட் எப்படி பண்றாங்க, இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கறத சொல்லி தருவாங்க. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Thank you, Yamini, for your wonderful presentation. Now a quiz link will be shared to you all participants. You can do the quiz, and it will be like a fun quiz, and you can try it out. Can you repeat, ma'am, again, ma'am, what you said? A quiz link is posted in the chat box. You can try this out. By pressing this link, you will be navigated to your browser, and please enter the code at the last. Enter this code, sir. Sure. Sure, sir. Please use this code to join in the quiz. After entering the link, what should I have to do? Just wait for It's 2 minutes. We will start the quiz shortly. After all And the ma'am, the participants code join. is for the quiz. When the quiz comes, we have to put this code. By clicking the link, you will be provided an option to enter the code. Please enter the code in that option, and please wait. Ma'am. We will show. Please say. Ma'am, actually the link will take us directly to the quiz. It won't take us to the home page. You have to enter the code and so on. They'll ask you for your name and they'll ask some other options and then you have to join. If you're going to the quizzes.com without clicking the link, you need that code. Oh, okay. If the quiz start means you can start doing the quiz. If it is not starting means you can wait.
Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Malathi Subha, please resend the link in the chat box because some of the participants asked. Yes, sir. Sir, there was network problem. I connected late only. Do you need a code for the quiz?
Why is someone else presenting their... Sir, there are more than 70 participants, sir. Sir? Okay, sir. Okay, sir. No problem. We have to solve it right now, the whole quiz. Actually, can we do it again in later, or now I have to complete? Okay, ma'am. Okay, sir. Participants, if you finish the quiz, means you can raise your doubts regarding today's session to Yamini, Rajam, and Karan, Akash, or else you can do the quiz. If you have any doubts, means please feel free to ask. You can also present your screen and ask your doubts. Sir, I have finished the quiz, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. One participant is asking how to change the shape of the square box. அத பத்தி நான் இன்னும் சொல்லல. அது வந்து இதுக்கு அடுத்து வர செஷன்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. Participants, please ask the doubts regarding today's session. In today's session, we have dealt with only the navigations and some of the icons.
Okay, sir. It is not about the version. You can use the version what your laptop is supporting. Uh, all the version looks similar, and no big difference will be occurring. So if you have no doubts, means you can leave the meet. Thank you for the participation, and I hope this event will be a great success, and you will learn this Blender app completely. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Thank you, ma'am. ma'am, can you say how to rotate our objects in Blender once again? Just to drag X, Y, Z axis. You have to Ma'am, in drag the. 2.79 Blender version, it's not available in drag options, ma'am. Can you display that? Okay. Shall I share, sir? ஃபர்ஸ்ட் 2.83 இல்ல 2.9 வெர்ஷன் மட்டும் ஏத்துங்க. அதுதான் இப்போ ரீசெண்டா உள்ள வெர்ஷன். 2.83க்கும் 9க்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. அதுல வந்து கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் மாடல் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதுல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். 2.93 சப்போர்ட் ஆகலைன்னா உங்களோட விண்டோஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ 2.93 வந்து விண்டோஸ் 10க்கு மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு ஏத்திக்கோங்க. மற்றபடி ரெண்டுமே ஏத்திக்கலாம். சப்போர்ட் எல்லாமே ஆகும். Ma'am, can you see the screen? Ma'am? Yes, I can see. Ma'am, in this screen, how to rotate this cube, ma'am? There is no XY scale. Hey, at the bottom, you see one. Mom, may I interrupt and just tell him? Okay. Here we click. That's not working, ma'am. Here No. we click. That's not working. No. See, are you connected with a mouse, an external mouse? Yes, sir.
You don't have to call me sir. I'm. The middle button. Just hold the middle button and move your mouse around. Sir, it's zooming only. No, don't like scroll it. Okay, you press it. Okay, you press Okay, sir. and you move the mouse. You get what I'm trying to say. Sir, it's not moving, Because I sir. don't remember this version. I am. Okay. Try holding the right click and moving the mouse. Sir, the object is moving. Right click button. Okay, panning. Okay. Left click or select. Hold shift button and then click right and try. Sir, not working. Okay. Which version of Blender are you using? Sir, Blender 2.79. Okay. Because I am only familiar with 2.8 and 2.9, so I'm not really sure how to help here. The right click, it's panning your view, so that is confirmed. The only thing is rotating alone, I'm not sure how exactly it's working. Try shift and click. Sir, not He working, tried sir. it, it's not working. Oh, okay. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir.